পাকিস্তান ও নিউজিল্যান্ডের মধ্যে প্রথম টি-20 ম্যাচ খেলা হচ্ছে। নিউজিল্যান্ডের ব্যাটিং লাইন এখন পাকিস্তানের বোলিং এবং ফিল্ডিংয়ের চেয়ে অনেক ভালো। শাহীন শাহ আফ্রিদির নেতৃত্বে পাকিস্তানি দলের এটাই প্রথম ম্যাচ। দেখা যাক কেমন করে শহীদ আফ্রিদির ছেলে শ্বশুর অধিনায়কত্ব করছেন। পাকিস্তান ও নিউজিল্যান্ডের মধ্যে প্রথম টি-20 ম্যাচ খেলা হচ্ছে। নিউজিল্যান্ডের ব্যাটিং লাইন এখন পাকিস্তানের বোলিং এবং ফিল্ডিংয়ের চেয়ে অনেক ভালো। শাহীন শাহ আফ্রিদির নেতৃত্বে পাকিস্তানি দলের এটাই প্রথম ম্যাচ। দেখা যাক কেমন করে শহীদ আফ্রিদির ছেলে শ্বশুর অধিনায়কত্ব করছেন। The first T20 match between Pakistan and New Zealand is being played. New Zealand's batting line is now much better than Pakistan's bowling and fielding. This is the first match of the Pakistani team under the leadership of Shaheen Shah Afridi. Let's see how Shahid Afridi's son-in-law is captaining. পাকিস্তান ও নিউজিল্যান্ডের মধ্যে প্রথম টি-20 ম্যাচ খেলা হচ্ছে। নিউজিল্যান্ডের ব্যাটিং লাইন বোলিং এবং ফিল্ডিংয়ের চেয়ে অনেক ভালো। শাহীন শাহ আফ্রিদির নেতৃত্বে পাকিস্তানি দলের এটাই প্রথম ম্যাচ। দেখা যাক কেমন করে শহীদ আফ্রিদির ছেলে শ্বশুর অধিনায়কত্ব করছেন। পাকিস্তান ও নিউজিল্যান্ডের মধ্যে প্রথম টি-20 ম্যাচ খেলা হচ্ছে। নিউজিল্যান্ডের ব্যাটিং লাইন এখন পাকিস্তানের বোলিং এবং ফিল্ডিংয়ের চেয়ে অনেক ভালো। শাহীন শাহ আফ্রিদির নেতৃত্বে পাকিস্তানি দলের এটাই প্রথম ম্যাচ। দেখা যাক কেমন করে শহীদ আফ্রিদির ছেলে শ্বশুর অধিনায়কত্ব করছেন। The first T20 match between Pakistan and New Zealand is being played. New Zealand's batting line is now much better than Pakistan's bowling and fielding. This is the first match of the Pakistani team under the leadership of Shaheen Shah Afridi. Let's see how Shahid Afridi's son-in-law is captaining. পাকিস্তান ও নিউজিল্যান্ডের মধ্যে প্রথম টি-20 ম্যাচ খেলা হচ্ছে। নিউজিল্যান্ডের ব্যাটিং লাইন এখন পাকিস্তানের বোলিং এবং ফিল্ডিংয়ের চেয়ে অনেক ভালো। শাহীন শাহ আফ্রিদির নেতৃত্বে পাকিস্তানি দলের এটাই প্রথম ম্যাচ। দেখা যাক কেমন করে শহীদ আফ্রিদির ছেলে শ্বশুর অধিনায়কত্ব করছেন। পাকিস্তান ও নিউজিল্যান্ডের মধ্যে প্রথম টি-20 ম্যাচ খেলা হচ্ছে। নিউজিল্যান্ডের ব্যাটিং লাইন এখন পাকিস্তানের বোলিং এবং ফিল্ডিংয়ের চেয়ে অনেক ভালো। শাহীন শাহ আফ্রিদির নেতৃত্বে পাকিস্তানি দলের এটাই প্রথম ম্যাচ। দেখা যাক কেমন করে শহীদ আফ্রিদির ছেলে শ্বশুর অধিনায়কত্ব করছেন। The first T20 match between Pakistan and New Zealand is being played. New Zealand's batting line is now much better than Pakistan's bowling and fielding. This is the first match of the Pakistani team under the leadership of Shaheen winter Shah collection. Afridi. अभी किड्स एंड किड्स के आउटलेट पे तशरीफ लाएं और शॉपिंग पे सेव गोल्ड 80% और 10% इंस्टेंट गोल्ड हासिल करें। To shop, visit now available at ARY Sahulat Bazaar. Powered by ARY Sahulat Wallet. শ্বশুর অধিনায়কত্ব করছেন। পাকিস্তান ও নিউজিল্যান্ডের মধ্যে প্রথম টি-20 ম্যাচ খেলা হচ্ছে। कहानी है पुरानी ऑफर करो कोई पीता नहीं पानी क्या प्यास लगने का करोगे वेट oh no it's already too late দেখা যাক কেমন ये है dehydration का final alarm so change the routine. The first T20 match between Pakistan and New Zealand is being played. Winter New man Zealand's batting line is now much better than Pakistan's bowling and fielding. This is the first match of the Pakistani team under the leadership of Shaheen Shah Afridi. Let's see how Shahid Afridi's son-in-law is captaining. পাকিস্তান ও নিউজিল্যান্ডের মধ্যে প্রথম টি-20 ম্যাচ খেলা I think that's Devon Conway's third delivery that he's caught, third or fourth delivery he's caught all night from the bowling. There's not many that comes through. আফ্রিদির নেতৃত্বে A lot of পাকিস্তানি leaves, I'll tell you that much. দেখা যাক কেমন করে Oh, শহীদ late on the আফ্রিদির cut, ছেলে just like that. শ্বশুর অধিনায়কত্ব করছেন। Four more on the bank for 50 card. পাকিস্তান ও Name me নিউজিল্যান্ডের another মধ্যে ground where that প্রথম goes for a টি-20 ম্যাচ boundary. খেলা হচ্ছে। Goodness me, it's a hard নিউজিল্যান্ডের market for ব্যাটিং bowlers লাইন here. পাকিস্তানি বোলিং Your beautiful timing. শাহীন শাহ Got the আফ্রিদির toppy there, নেতৃত্বে just পাকিস্তানি seam up in দলের the এটাই end and প্রথম ম্যাচ। just really about দেখা যাক guiding. কেমন করে শহীদ I think he showed he is at his best when he's bowling that leggy, when he's getting some rip and he uses those The first variations. T20 match between Pakistan come back and through New the Zealand gate. is being played.
It's New wide Zealand's again. batting line is now much better He's than trying to stay Pakistan's outside the bowling arc and here, Sodi. fielding. He's starting it wide. This is the first match of the Pakistani team under the leadership of Here's the reaction Shaheen time Shah on the Afridi. catch. Some nifty Let's see stuff how from Shaheen you, Sodi. Afridi's son-in-law is I know where he's captain. trying to throw that. He stood, I thought he was going to throw it into the east stand. Very excited. It's wide again. It's a clear plan there here that he is bowling wide. He's got long off and cover as protection. Kane Williamson is defending on the circle. Just knows Iftika is so good through that mid-wicket region. It is a big boundary hitting on that side though. নিউজিল্যান্ডের ব্যাটিং লাইন এখন পাকিস্তানের বোলিং এবং ফিল্ডিংয়ের চেয়ে অনেক ভালো। Trying to hit that one out of the screws and he's missed out completely. Iftika just a single. Babara Azam on strike. A remix there. The first T20 match between Pakistan and New Zealand Don't forget New Zealand scored 127 off their last 10 overs. Pakistan only needing 118 off the last 10. Well, I say only. We are at Eden Park though. This is the first match of the Pakistani team under the leadership This of time it's Shaheen stopped. Shah Well done, Matt Afridi. Henry. Let's see how Shahid Afridi's son-in-law is captain. Looking for that similar shot to Iftika's boundary. Jeez, they've really gone full beach boy on this. On Baba Azam. শাহীন শাহ You can't get Iftika's name. দেখা যাক কেমন করে শহীদ আফ্রিদি ছেড়ে শ্বশুর অধিনায়কত্ব করছে It's on the pad. It slides পাকিস্তান ও on. নিউজিল্যান্ডের মধ্যে That's the end of an elongated over. For Sodi, 119 for 3 after it. বোলিং এবং ফিল্ডিং এর চেয়ে অনেক ভালো শাহীন শাহ আফ্রিদি हर प्रॉब्लम के हल की डिलीवरी नो प्रॉब्लम डोंट वरी फूड पैंडा দেখা যাক संभाल কেমন लेगा করে শহীদ আফ্রিদি ছেড়ে শ্বশুর অধিনায়কত্ব করছে The first T20 match between Pakistan and New Zealand is being played. एक और कप चाय New चपाल Zealand's batting दानेदार line यू is now much better than सुपर कार्ड Pakistan's जिससे मिले bowling शॉक and ऐप fielding. बिल्कुल फ्री This 20 is the GB first और match नॉन of the स्टॉप कॉलिंग Pakistani मिनट्स के team साथ under the तो अभी leadership स्टार of Shan 899 Masood. हैश डायल करो। Let's see how Shahid Afridi's son-in-law is captain. चाय और क्रिकेट পাকিস্তান ও वाइटल নিউজিল্যান্ডের व्यू মধ্যে जिंदगी जियो The supportive power plays like Iftika, নিউজিল্যান্ডের ব্যাটিং লাইন এখন পাকিস্তানের Khan as well. বোলিং Jamal এবং was ফিল্ডিংয়ের চেয়ে fantastic in Australia, so he can শাহীন bat as শাহ well. আফ্রিদি নেতৃত্বে পাকিস্তানি দলের এটাই প্রথম ম্যাচ দেখা যাক কেমন করে শহীদ Just আফ্রিদি goes past. Good delivery from Henry, and Iftika was caught in two minds. Well, the other issue they have, Azam Khan is next in for Pakistan. This is his fifth T20. Amar Jamal, his fourth. Usama Mir শাহীন শাহ আফ্রিদি নেতৃত্বে is on debut. And then you're into the দেখা যাক bowlers. কেমন করে Abbas Afridi শহীদ also আফ্রিদি on debut. শ্বশুর অধিনায়কত্ব করছে So there's not a lot of experience to come, certainly not with the bat anyway. That's why this partnership New Zealand's batting line so is crucial. now much better than That is a Pakistan's great short bowling ball and from Matt fielding. Henry. This is the first Dot, match dot of to the start. Pakistani team under the leadership of Shaheen Yeah, they Shah get one Afridi. bouncer and over, so that is the one Let's bouncer see used. how So Shahid Afridi's Iftika will know son-in-law is captain. he can't bowl another one of these. Pakistan ও Well, নিউজিল্যান্ডের they've lost মধ্যে Nawaz. প্রথম He's not T20 picked in this ম্যাচ team খেলা today. Shadab Khan has got an নিউজিল্যান্ডের ankle injury ব্যাটিং as well. And they're two guys that they do rely on ফিল্ডিংয়ের চেয়ে অনেক to be their finishers in their T20 play or in their one-day international cricket as well. দেখা যাক কেমন করে শহীদ আফ্রিদি ছেড়ে And again past the bat. 3 dot balls. Matt Henry putting on a show of his own here and putting the brakes on Pakistan scoring. Perfect deliveries to a power hitter. Shaheen Shah Just enough Afridi where he can নেতৃত্বে just পাকিস্তানি roll দলের the ball, এটাই roll প্রথম the fingers over the ball, enough to be able to get some lift out of the wicket. This is what Henry does. শ্বশুর অধিনায়কত্ব করছেন The first T20 match between Pakistan and New Zealand is being played. New Zealand's batting line is now much better than Pakistan's bowling and And fielding. that's gone fed off the bat. This is the first Should match of the be. Pakistani No. team Falls under the just wide of leadership of his Sodi. Shaheen Shah Afridi. Let's He's see how angry with Shahid himself Afridi's too. son-in-law is Knows captain. that should have been gone. Pakistan In a ও different নিউজিল্যান্ডের universe it মধ্যে would have been. প্রথম T20 ম্যাচ There's been খেলা some হচ্ছে। drops tonight. Baba Azam নিউজিল্যান্ডের ব্যাটিং লাইন এখন couldn't take the captain earlier for New Zealand. Then Iftika and a juggling act too. This one falling short of Kane Williamson, or at least he fell short of taking it. And Matt Henry, that was a tough chance. You've got to take them all here at Eden Park. It is a difficult ground to catch on because the stands
that are in either end of the wickets actually really steeply rise, and you kind of feel like when you're out there they're on top of you. It's not a traditional ground where all of the stands on the side are also up on top of you. Sometimes you lose the depth perception. The lights are also out on the roof and out further out, so sometimes it can swirl around a wee bit. Sometimes you can't quite get that depth perception. There is some grey seating around as well, which does make it difficult. Let's see how Shaheen Afridi's son-in-law Last ball, just 2 runs from this over. Is this a chance? No. That is 6 runs. Big finish to the over. Pakistan 1-2-7 for 3 after 12. एक और कप चाय टपाल दानेदार न्यूजीलैंडेर बैटिंग लाइन रोज बैटर अल्ट्रा सॉफ्ट के साथ गो सॉफ्ट यूफोन 4G सुपर कार्ड जिससे मिले शॉक ऐप बिल्कुल फ्री 20 GB और नॉन অধিনায়কত্ব করছেন। The first T20 match between Pakistan and New मिनट्स के Zealand is साथ being तो अभी played. स्टार 899 हैश New डायल करो। Zealand's batting line is now much better than Pakistan's bowling and fielding. चाय और This is the first match of the Pakistani team under the leadership of Shaheen Shah Afridi. lot of changes in the field here. Son-in-law is Ben captain. Sears dropping back just outside the circle. Third man in place. Deep mid-wicket, backward square leg. Long on. Man out of deep cover as well. Well, that's that gap. So hard to patrol there. Phillips has been good in that area though today. They come back for a couple. Well, this is a phase of the game where New Zealand really turned to Mitch Satner. Hopefully he's feeling okay at home. He's off unwell at the moment, but he is someone that really controls this. He goes just over 6s during the middle phases. And some of the other bowlers get quite expensive, so he's one that always holds up and he has the control, and then the pace bowlers are really able to attack at the other end. Straight down the ground. This will be cut off. It's Williamson there. So it's going to be a different way that Kane Williamson is going to use his bowlers. If he does want to use a spinner, he has Glenn Phillips. Might be the fact that's maybe the extra pace of Ben Sears. He says 2's enough for you. I think if he is going to use him, it will probably be if there's a wicket and he can get one over out the way. Sears is explosive though, and his power could rip the inexperienced players of the Pakistan batters to come. Yeah, absolutely right. Glenn Phillips though has proven to be just the right amount of chaos. And that is the one short ball for Southey's over. Also Chapman there is another spin option if he wanted to, but Glenn Phillips, as always, Katie, we were here quite some time before the start of the match, and Glenn Phillips was getting through about 50 warm-up deliveries to Andre Adams, who's joined the squad as bowling coach, former black cap himself. Also spent some time with the White Ferns. Let's see how Shaheen Afridi's son-in-law is captain. This one's come off, it's over the bat, it's been clogged, and Southey takes the catch. Southey does it again. He just keeps finding a way, Tim Southey, and Iftikhar this time has to go. How often do we see this? Tim Southey comes back into the attack. Slower delivery once again picks up the wickets. Just hung back in his crease there. Iftikhar looking to try and lift that over, but the slower delivery couldn't generate. শাহিন শাহ আফ্রিদির নেতৃত্বে পাকিস্তানি দলের এটাই প্রথম ম্যাচ। Under pressure, Ahmed goes for 24, 130 for 4. শশী অধিনায়কত্ব করছে। फिर से डैंड्रफ का डर हमेशा सर पे सवार। ले आओ हेड एंड शोल्डर्स जो जड़ तक जाए ताकि डैंड्रफ वापस ना आए। हेड एंड शोल्डर्स कंधे से बोझ हटा दे। बस चाहिए। This is the first match of the Pakistani team under the leadership of Shaheen Shah Afridi. Let's see how
Shahid यूफोन Afridi's 4G son-in-law is सुपर कार्ड captain. जिससे मिले शॉक ऐप पाकिस्तान बिल्कुल और फ्री न्यूजीलैंड में 20 मुख्य GB और T20 नॉन मैच स्टॉप खेला कॉलिंग होচ্ছে। मिनट्स के साथ तो अभी स्टार न्यूजीलैंड में 899 हैश डायल करो। हर्षी जौहर जोशांदा की आदत रखे इम्यून सिस्टम मजबूत, फ्लू, नजला और जुकाम से महफूज। हर्षी जौहर जोशांदा एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ। आप भी आदत बना लें। This is the job, and right now the required rate is 13.23. So New Zealand have done a good job at pulling things back from Pakistan, who for the first 10 overs were right on rate. Just in the last couple, it shot up to over 13 and over. Azam, nice shot. It's played off the hit, lifted the front leg and knocked away for 4. That's the way to get off the mark. He's a known big hitter. He likes to get across the stumps. Very good. Anything on the leg side. He likes to hit leg side over mid-off as well. He'll try and get inside the line and use the pace. Let's see how Shahid Afridi's son-in-law is captain. I feel that Tim Southey's got that long off up, so he's got 3 fielders on the leg side. He'll be bowling straight here. Tries the same shot again. Doesn't get much on that. But that's the end of the 13th over. 135 for 4. एक एक धूप में जागेगी खेल की उमंग चाय और क्रिकेट वाइटी पियो जिंदगी जियो বোলিং এবং ফিল্ডিং এর চেয়ে অনেক ভালো। শাহিন শাহ আফ্রিদির নেতৃত্বে পাকিস্তানি দলের এটাই প্রথম ম্যাচ। দেখা যাক কেমন করে শহীদ আফ্রিদির ছেলে শ্বশুর অধিনায়কত্ব করছেন। हाईटेक जापानीज टेक्नोलॉजी से बना निपॉन पेंट, Asia's #1 paint brand. New Zealand's batting line is now much better than Pakistan's bowling. So he's an MMA fan. This is the MMA first fan, match he of the he feels like it gets him in the mode where he gets enough energy within himself to be able to face fast bowling. I don't know, I've never needed a guy getting elbowed in the face 10 times to hype me up, but each to their own. নিউজিল্যান্ডের ব্যাটিং লাইন শাহিন শাহ দেখা যাক কেমন করে It's a big swing this time from Azam Khan. It's just to build up a pressure. He bowled him a number of short deliveries and then felt like because he is really the designated finisher in this Pakistan lineup, he had to get going. Probably batting higher than he normally would. He's usually a number 6 or number 7. Iftikhar, he has some power. He's going to be on that man on screen, Babar Azam, to do the job here for Pakistan. Is now much better than Pakistan's bowling and fielding. I'll tell you what, if he can get his side over the line here, match of the these Pakistani summonings, team under the even leadership from of someone Shaheen Shah Afridi. as storied Let's see as how Babar Shaheen Azam. Afridi's son-in-law is captain. 90 required from 40 balls. Azam has a new best though. He's gone past his 5 not out. Pakistan's worm has turned. Hit in this match for a long period of time. It was a great start to the chase. As I said, the first 10 overs, Carey, they were right on side. Here's Azam. Oh, look at this. Guides it over the top of Devon Conway. And that is a great save on the boundary. How did Ben Sears get around to cut that off? He's run 50 metres, Sears. He's one of the quickest going around, Ben Sears. I think they will check this one though. The first T20 match between It's a really well-directed bouncer. New Zealand's batting line is now much I didn't see better the than boundary rope Pakistan's move, but bowling to be and fair, fielding. can't see that This from is here. the first match of the Pakistani team under the That's a leadership stunning of effort. Shaheen Shah Afridi. Let's see how Times the Shaheen dive Afridi's impeccably, son-in-law is Ben captain. Sears, and পাকিস্তান ও নিউজিল্যান্ডের মধ্যে প্রথম টি20 ম্যাচ খেলা হচ্ছে। নিউজিল্যান্ডের ব্যাটিং লাইন Ty Barones as we know them, and I think this is going to stand as just runs. Had some flat bats that didn't get any timing on the shot. Straight down to Daryl Mitchell. It's getting tough now. Feels like a while since the last boundary. I think if they can have an in batter, whether it's Babar Azam or
Azim Khan, something like that in the last over. If they needed 20-25 runs, you know here at Eden Park, New Zealand's it takes 2 or 3 blows and you're going to get the score. Pakistan's bowling and fielding. This is the first Again, match straight of down the ground. Mitchell with work to do, and just cuts it off again. A couple of fantastic examples of boundary rider fielding from New Zealand. First Ben Sears, now Daryl Mitchell. Well, we've only got a single on that shot as well, so he's effectively saved 3 runs there. Usually you put your fastest fields around there. He's done really well. I just wonder if that knee may have been touching the rope. Back knee drops to the ground, and I think that touches just there. Whether he had still had contact with the ball, that's the next question. The third umpire, Knights. The first T20 match between Pakistan and New Zealand is being played. New Zealand's batting line is now much better than Pakistan's bowling and fielding. This is the first match of the Pakistani team under the leadership of Shaheen Shah Afridi. Let's see how Shaheen Afridi's son is batting. Well, they've called it, no boundary there. Wayne Knights must just have thought that as the knee touched the ground, the hand had lost contact with the ball. That can be the only reason there. That's gone. That's gone all the way for 6, and there'll be no question about that one. 6 to finish the over. It's 1-4-6 for 4. Better than Pakistan's bowling and fielding. This is the first match of the Pakistani team under the leadership of Shaheen Shah Afridi. Let's see how रोज पेटल अल्ट्रा सॉफ्ट के साथ गो सॉफ्ट अब सिर्फ 150 रुपए में। प्रथम टी20 मैच खेला হচ্ছে न्यूजीलैंडेर बैटिंग लाइन हर प्रॉब्लम के हल की डिलीवरी नो प्रॉब्लम डोंट वरी फूड पैंडा संभाल लेगा। शाह अफरीदी नेतृत्वे एक धूप में जागेगी खेल की उमंग चाय और क्रिकेट वाइटल पियो जिंदगी जियो। অধিনায়কত্ব করছে পাকিস্তান ও নিউজিল্যান্ডের মধ্যে প্রথম টি20 ম্যাচ খেলা হচ্ছে নিউজিল্যান্ডের ব্যাটিং লাইন শাহীন শাহ আফ্রিদি Ben Sears, City in here at Eden Park. Glenn Phillips is mic'd up for us tonight. We're very grateful. And that has been hoiked away. Our man himself. Just before we ask him his first question, he has to have a wee sprint. Little shuttle run to get you warmed up, GP, but you've done well to pull this back, haven't you, as a bowling unit, as a fielding team? Yeah, it's been fantastic from the boys. I think our lengths have been better as we've gone on, which is fantastic. The fielding effort from the lads has been fantastic as well. I know a couple of drop catches have gone down today, but obviously it's tough under the lights here, so I think the energy from the boys has been superb. He's in action again. প্রথম টি20 ম্যাচ খেলা হচ্ছে নিউজিল্যান্ডের ব্যাটিং লাইন Made a sound when it hit your hands. That's smart of it. Yeah, that had a little bit of sting on it. It was nice and fast off the deck. It's probably as good as the pitch itself, I reckon. When you're in, I guess, a straighter mid-wicket, how do you make the decision about whether you go straighter or wider to protect that longer boundary? I think at the end of the day, I'm faster and better to my left, so I try to leave a bit more space there. And then with our square leg, they're a little bit... This is the first match of the Pakistani team under the leadership of Shaheen Shah Afridi. Let's to cover it, and just with the smaller shape boundaries as well, that pocket becomes quite big. So just keeping in mind where I'd rather the ball to go and where I think I'm going to best be able to cut off the two. Well, great effort from you, as there always is, GP, but Jazz Mitchell on the boundary and Ben Sears before him. I mean, that just shows that you're up for the hustle, doesn't it? Oh, 100%. On a small ground like this, everything counts. Come on, catch it, Tess. Chance, and just in front of Matt Henry.
just in front. You had a good view of that, GP. Yeah, I had a great view of it. It dipped on him a little bit at the last second. He's done well to actually smother that and keep it just to one as well. So things like that really matters. In the big scheme of things, really well bowled from Serzy as well. We definitely need to keep it up around Azam Khan's sort of head region. It's probably where he's least comfortable, and obviously with Bubba, if we can keep him going square, that'll be... Fielding. This is the first match of the Pakistani team under the leadership of Shaheen Shah Afridi. Let's see how Shahid Afridi's son-in-law is captaining. পাকিস্তান ও নিউজিল্যান্ডের মধ্যে প্রথম টি-20 ম্যাচ খেলা হচ্ছে। নিউজিল্যান্ডের ব্যাটিং লাইন এখন পাকিস্তানের বোলিং এবং ফিল্ডিংয়ের চেয়ে অনেক ভালো। শাহিন শাহ আফ্রিদির নেতৃত্বে পাকিস্তানি দলের এটাই প্রথম ম্যাচ। দেখা যাক কেমন করে শহীদ আফ্রিদির ছেলে শ্বশুর অধিনায়কত্ব করছেন। পাকিস্তান ও নিউজিল্যান্ডের মধ্যে প্রথম টি-20 ম্যাচ খেলা হচ্ছে। নিউজিল্যান্ডের ব্যাটিং লাইন এখন পাকিস্তানের বোলিং এবং ফিল্ডিংয়ের চেয়ে অনেক ভালো। শাহিন শাহ আফ্রিদির নেতৃত্বে পাকিস্তানি দলের এটাই প্রথম ম্যাচ। দেখা যাক কেমন করে শহীদ আফ্রিদির ছেলে শ্বশুর অধিনায়কত্ব করছেন। The first T20 match between Pakistan and New Zealand is being played. New Zealand's batting line is now much better than Pakistan's bowling and fielding. This is the first match of the Pakistani team under the leadership of Shaheen Shah Afridi. Let's see how Shahid Afridi's son-in-law is captaining. পাকিস্তান ও নিউজিল্যান্ডের মধ্যে প্রথম টি-20 ম্যাচ খেলা হচ্ছে। নিউজিল্যান্ডের ব্যাটিং লাইন এখন পাকিস্তানের বোলিং এবং ফিল্ডিংয়ের চেয়ে অনেক ভালো। শাহিন শাহ আফ্রিদির নেতৃত্বে পাকিস্তানি দলের এটাই প্রথম ম্যাচ। দেখা যাক কেমন করে শহীদ আফ্রিদির ছেলে শ্বশুর অধিনায়কত্ব করছেন। পাকিস্তান ও নিউজিল্যান্ডের মধ্যে প্রথম টি-20 ম্যাচ খেলা হচ্ছে। নিউজিল্যান্ডের ব্যাটিং লাইন এখন পাকিস্তানের বোলিং এবং ফিল্ডিংয়ের চেয়ে অনেক ভালো। শাহিন শাহ আফ্রিদির নেতৃত্বে পাকিস্তানি দলের এটাই প্রথম ম্যাচ। দেখা যাক কেমন করে শহীদ আফ্রিদির ছেলে শ্বশুর অধিনায়কত্ব করছেন। The first T20 match between Pakistan and New Zealand is being played. New Zealand's batting line is now much better than Pakistan's bowling and fielding. This is the first match of the Pakistani team under the leadership of Shaheen Shah Afridi. Let's see how Shahid Afridi's son-in-law is captaining. পাকিস্তান ও নিউজিল্যান্ডের মধ্যে প্রথম টি-20 ম্যাচ খেলা হচ্ছে। নিউজিল্যান্ডের ব্যাটিং লাইন এখন পাকিস্তানের বোলিং এবং ফিল্ডিংয়ের চেয়ে অনেক ভালো। শাহিন শাহ আফ্রিদির নেতৃত্বে পাকিস্তানি দলের এটাই প্রথম ম্যাচ। দেখা যাক কেমন করে শহীদ আফ্রিদির ছেলে শ্বশুর অধিনায়কত্ব করছেন। পাকিস্তান ও নিউজিল্যান্ডের মধ্যে প্রথম টি-20 ম্যাচ খেলা হচ্ছে। নিউজিল্যান্ডের ব্যাটিং লাইন এখন পাকিস্তানের বোলিং এবং ফিল্ডিংয়ের চেয়ে অনেক ভালো। শাহিন শাহ আফ্রিদির নেতৃত্বে পাকিস্তানি দলের এটাই প্রথম ম্যাচ। দেখা যাক কেমন করে শহীদ আফ্রিদির ছেলে শ্বশুর অধিনায়কত্ব করছেন। The first T20 match between Pakistan and New Zealand is being played. New Zealand's batting line is now much better than Pakistan's bowling and fielding. This is the first match of the Pakistani team under the leadership of Shaheen Shah Afridi. Let's see how Shahid Afridi's son-in-law is captaining. পাকিস্তান ও নিউজিল্যান্ডের মধ্যে প্রথম টি-20 ম্যাচ খেলা হচ্ছে। নিউজিল্যান্ডের ব্যাটিং লাইন এখন পাকিস্তানের বোলিং এবং ফিল্ডিংয়ের চেয়ে অনেক ভালো। শাহিন শাহ আফ্রিদির নেতৃত্বে পাকিস্তানি দলের এটাই প্রথম ম্যাচ। দেখা যাক কেমন করে শহীদ আফ্রিদির ছেলে শ্বশুর অধিনায়কত্ব করছেন। পাকিস্তান ও নিউজিল্যান্ডের মধ্যে প্রথম টি-20 ম্যাচ খেলা হচ্ছে। নিউজিল্যান্ডের ব্যাটিং লাইন এখন পাকিস্তানের বোলিং এবং ফিল্ডিংয়ের চেয়ে অনেক ভালো। শাহিন শাহ আফ্রিদির নেতৃত্বে পাকিস্তানি দলের এটাই প্রথম ম্যাচ। দেখা যাক কেমন করে শহীদ আফ্রিদির ছেলে শ্বশুর অধিনায়কত্ব করছেন। The first T20 match between Pakistan and New Zealand is being played. New Zealand's batting line is now much better than Pakistan's bowling and fielding. This is the first match of the Pakistani team under the leadership of Shaheen Shah Afridi. Let's see how Shahid Afridi's son-in-law is captaining. পাকিস্তান ও নিউজিল্যান্ডের মধ্যে প্রথম টি-20 ম্যাচ খেলা হচ্ছে। নিউজিল্যান্ডের ব্যাটিং লাইন এখন পাকিস্তানের বোলিং এবং ফিল্ডিংয়ের চেয়ে অনেক ভালো।
শাহীন শাহ আফ্রিদির নেতৃত্বে পাকিস্তানি দলের এটাই প্রথম ম্যাচ। দেখা যাক কেমন করে শহীদ আফ্রিদির ছেলে শ্বশুর অধিনায়কত্ব করছেন। পাকিস্তান ও নিউজিল্যান্ডের মধ্যে প্রথম টি20 ম্যাচ খেলা হচ্ছে। নিউজিল্যান্ডের ব্যাটিং লাইন এখন পাকিস্তানের বোলিং এবং ফিল্ডিংয়ের চেয়ে অনেক ভালো। শাহীন শাহ আফ্রিদির নেতৃত্বে পাকিস্তানি দলের এটাই প্রথম ম্যাচ। দেখা যাক কেমন করে শহীদ আফ্রিদির ছেলে শ্বশুর অধিনায়কত্ব করছেন। The first T20 match between Pakistan and New Zealand is being played. New Zealand's batting line is now much better than Pakistan's bowling and fielding. This is the first match of the Pakistani team under the leadership of Shaheen Shah Afridi. Let's see how Shahid Afridi's son-in-law is captaining. পাকিস্তান ও নিউজিল্যান্ডের মধ্যে প্রথম টি20 ম্যাচ খেলা হচ্ছে। নিউজিল্যান্ডের ব্যাটিং লাইন এখন পাকিস্তানের বোলিং এবং ফিল্ডিংয়ের চেয়ে অনেক ভালো। শাহীন শাহ আফ্রিদির নেতৃত্বে পাকিস্তানি দলের এটাই প্রথম ম্যাচ। দেখা যাক কেমন করে শহীদ আফ্রিদির ছেলে শ্বশুর অধিনায়কত্ব করছেন। পাকিস্তান ও নিউজিল্যান্ডের মধ্যে প্রথম টি20 ম্যাচ খেলা হচ্ছে। নিউজিল্যান্ডের ব্যাটিং লাইন এখন পাকিস্তানের বোলিং এবং ফিল্ডিংয়ের চেয়ে অনেক ভালো। শাহীন শাহ আফ্রিদির নেতৃত্বে পাকিস্তানি দলের এটাই প্রথম ম্যাচ। দেখা যাক কেমন করে শহীদ আফ্রিদির ছেলে শ্বশুর অধিনায়কত্ব করছেন। The first T20 match between Pakistan and New Zealand is being played. New Zealand's batting line is now much better than Pakistan's bowling and fielding. This is the first match of the Pakistani team under the leadership of Shaheen Shah Afridi. Let's see how Shahid Afridi's son-in-law is captaining. পাকিস্তান ও নিউজিল্যান্ডের মধ্যে প্রথম টি20 ম্যাচ খেলা হচ্ছে। নিউজিল্যান্ডের ব্যাটিং লাইন এখন পাকিস্তানের বোলিং এবং ফিল্ডিংয়ের চেয়ে অনেক ভালো। শাহীন শাহ আফ্রিদির নেতৃত্বে পাকিস্তানি দলের এটাই প্রথম ম্যাচ। দেখা যাক কেমন করে শহীদ আফ্রিদির ছেলে শ্বশুর অধিনায়কত্ব করছেন। পাকিস্তান ও নিউজিল্যান্ডের মধ্যে প্রথম টি20 ম্যাচ খেলা হচ্ছে। নিউজিল্যান্ডের ব্যাটিং লাইন এখন পাকিস্তানের বোলিং এবং ফিল্ডিংয়ের চেয়ে অনেক ভালো। শাহীন শাহ আফ্রিদির নেতৃত্বে পাকিস্তানি দলের এটাই প্রথম ম্যাচ। দেখা যাক কেমন করে শহীদ আফ্রিদির ছেলে শ্বশুর অধিনায়কত্ব করছেন। The first T20 match between Pakistan and New Zealand is being played. New Zealand's batting line is now much better than Pakistan's bowling and fielding. This is the first match of the Pakistani team under the leadership of Shaheen Shah Afridi. Let's see how Shahid Afridi's son-in-law is. পাকিস্তান ও নিউজিল্যান্ডের মধ্যে প্রথম টি20 ম্যাচ খেলা হচ্ছে। নিউজিল্যান্ডের ব্যাটিং লাইন এখন পাকিস্তানের বোলিং এবং ফিল্ডিংয়ের চেয়ে অনেক ভালো। শাহীন শাহ আফ্রিদির নেতৃত্বে পাকিস্তানি দলের এটাই প্রথম ম্যাচ। দেখা যাক কেমন করে শহীদ আফ্রিদির ছেলে শ্বশুর অধিনায়কত্ব করছেন। পাকিস্তান ও নিউজিল্যান্ডের মধ্যে প্রথম টি20 ম্যাচ খেলা হচ্ছে। নিউজিল্যান্ডের ব্যাটিং লাইন এখন পাকিস্তানের বোলিং এবং ফিল্ডিংয়ের চেয়ে অনেক ভালো। শাহীন শাহ আফ্রিদির নেতৃত্বে পাকিস্তানি দলের এটাই প্রথম ম্যাচ। দেখা যাক কেমন করে শহীদ আফ্রিদির ছেলে শ্বশুর অধিনায়কত্ব করছেন। The first T20 match between Pakistan and New Zealand is being played. New Zealand's batting line is now much better than Pakistan's bowling and fielding. This is the first match of the Pakistani team under the leadership of Shaheen Shah Afridi. Let's see how Shahid Afridi's son-in-law is captaining. পাকিস্তান ও নিউজিল্যান্ডের মধ্যে প্রথম টি20 ম্যাচ খেলা হচ্ছে। নিউজিল্যান্ডের ব্যাটিং লাইন এখন পাকিস্তানের বোলিং এবং ফিল্ডিংয়ের চেয়ে অনেক ভালো। শাহীন শাহ আফ্রিদির নেতৃত্বে পাকিস্তানি দলের এটাই প্রথম ম্যাচ। দেখা যাক কেমন করে শহীদ আফ্রিদির ছেলে শ্বশুর অধিনায়কত্ব করছেন। পাকিস্তান ও নিউজিল্যান্ডের মধ্যে প্রথম টি20 ম্যাচ খেলা হচ্ছে। নিউজিল্যান্ডের ব্যাটিং লাইন এখন পাকিস্তানের বোলিং এবং ফিল্ডিংয়ের চেয়ে অনেক ভালো। শাহীন শাহ আফ্রিদির নেতৃত্বে পাকিস্তানি দলের এটাই প্রথম ম্যাচ। দেখা যাক কেমন করে শহীদ আফ্রিদির ছেলে শ্বশুর অধিনায়কত্ব করছেন। The first T20 match between Pakistan and New Zealand is being played. New Zealand's batting line is now much better than Pakistan's bowling and fielding. This is the first match of the Pakistani team under the leadership of Shaheen Shah Afridi.
Let's see how Shahid Afridi's son-in-law is captaining. পাকিস্তান ও নিউজিল্যান্ডের মধ্যে প্রথম টি-20 ম্যাচ খেলা হচ্ছে। নিউজিল্যান্ডের ব্যাটিং লাইন এখন পাকিস্তানের বোলিং এবং ফিল্ডিংয়ের চেয়ে অনেক ভালো। শাহিন শাহ আফ্রিদির নেতৃত্বে পাকিস্তানি দলের এটাই প্রথম ম্যাচ। দেখা যাক কেমন করে শহীদ আফ্রিদির ছেলে শ্বশুর অধিনায়কত্ব করছেন। পাকিস্তান ও নিউজিল্যান্ডের মধ্যে প্রথম টি-20 ম্যাচ খেলা হচ্ছে। নিউজিল্যান্ডের ব্যাটিং লাইন এখন পাকিস্তানের বোলিং এবং ফিল্ডিংয়ের চেয়ে অনেক ভালো। শাহিন শাহ আফ্রিদির নেতৃত্বে পাকিস্তানি দলের এটাই প্রথম ম্যাচ। দেখা যাক কেমন করে শহীদ আফ্রিদির ছেলে শ্বশুর অধিনায়কত্ব করছেন। The first T20 match between Pakistan and New Zealand is being played. New Zealand's batting line is now much better than Pakistan's bowling and fielding. This is the first match of the Pakistani team under the leadership of Shaheen Shah Afridi. Let's see how Shahid Afridi's son-in-law is captaining. পাকিস্তান ও নিউজিল্যান্ডের মধ্যে প্রথম টি-20 ম্যাচ খেলা হচ্ছে। নিউজিল্যান্ডের ব্যাটিং লাইন এখন পাকিস্তানের বোলিং এবং ফিল্ডিংয়ের চেয়ে অনেক ভালো। শাহিন শাহ আফ্রিদির নেতৃত্বে পাকিস্তানি দলের এটাই প্রথম ম্যাচ। দেখা যাক কেমন করে শহীদ আফ্রিদির ছেলে শ্বশুর অধিনায়কত্ব করছেন। পাকিস্তান ও নিউজিল্যান্ডের মধ্যে প্রথম টি-20 ম্যাচ খেলা হচ্ছে। নিউজিল্যান্ডের ব্যাটিং লাইন এখন পাকিস্তানের বোলিং এবং ফিল্ডিংয়ের চেয়ে অনেক ভালো। শাহিন শাহ আফ্রিদির নেতৃত্বে পাকিস্তানি দলের এটাই প্রথম ম্যাচ। দেখা যাক কেমন করে শহীদ আফ্রিদির ছেলে শ্বশুর অধিনায়কত্ব করছেন। The first T20 match between Pakistan and New Zealand is being played. New Zealand's batting line is now much better than Pakistan's bowling and fielding. This is the first match of the Pakistani team under the leadership of Shaheen Shah Afridi. Let's see how Shahid Afridi's son-in-law is captaining. পাকিস্তান ও নিউজিল্যান্ডের মধ্যে প্রথম টি-20 ম্যাচ খেলা হচ্ছে। নিউজিল্যান্ডের ব্যাটিং লাইন এখন পাকিস্তানের বোলিং এবং ফিল্ডিংয়ের চেয়ে অনেক ভালো। শাহিন শাহ আফ্রিদির নেতৃত্বে পাকিস্তানি দলের এটাই প্রথম ম্যাচ। দেখা যাক কেমন করে শহীদ আফ্রিদির ছেলে শ্বশুর অধিনায়কত্ব করছেন। পাকিস্তান ও নিউজিল্যান্ডের মধ্যে প্রথম টি-20 ম্যাচ খেলা হচ্ছে। নিউজিল্যান্ডের ব্যাটিং লাইন এখন পাকিস্তানের বোলিং এবং ফিল্ডিংয়ের চেয়ে অনেক ভালো। শাহিন শাহ আফ্রিদির নেতৃত্বে পাকিস্তানি দলের এটাই প্রথম ম্যাচ। দেখা যাক কেমন করে শহীদ আফ্রিদির ছেলে শ্বশুর অধিনায়কত্ব করছেন। The first T20 match between Pakistan and New Zealand is being played. New Zealand's batting line is now much better than Pakistan's bowling and fielding. This is the first match of the Pakistani team under the leadership of Shaheen Shah Afridi. Let's see how Shahid Afridi's son-in-law is captaining. পাকিস্তান ও নিউজিল্যান্ডের মধ্যে প্রথম টি-20 ম্যাচ খেলা হচ্ছে। নিউজিল্যান্ডের ব্যাটিং লাইন এখন পাকিস্তানের বোলিং এবং ফিল্ডিংয়ের চেয়ে অনেক ভালো। শাহিন শাহ আফ্রিদির নেতৃত্বে পাকিস্তানি দলের এটাই প্রথম ম্যাচ। দেখা যাক কেমন করে শহীদ আফ্রিদির ছেলে শ্বশুর অধিনায়কত্ব করছেন। পাকিস্তান ও নিউজিল্যান্ডের মধ্যে প্রথম টি-20 ম্যাচ খেলা হচ্ছে। নিউজিল্যান্ডের ব্যাটিং লাইন এখন পাকিস্তানের বোলিং এবং ফিল্ডিংয়ের চেয়ে অনেক ভালো। শাহিন শাহ আফ্রিদির নেতৃত্বে পাকিস্তানি দলের এটাই প্রথম ম্যাচ। দেখা যাক কেমন করে শহীদ আফ্রিদির ছেলে শ্বশুর অধিনায়কত্ব করছেন। The first T20 match between Pakistan and New Zealand is being played. New Zealand's batting line is now much better than Pakistan's bowling and fielding. This is the first match of the Pakistani team under the leadership of Shaheen Shah Afridi. Let's see how Shahid Afridi's son-in-law is captaining. পাকিস্তান ও নিউজিল্যান্ডের মধ্যে প্রথম টি-20 ম্যাচ খেলা হচ্ছে। নিউজিল্যান্ডের ব্যাটিং লাইন এখন পাকিস্তানের বোলিং এবং ফিল্ডিংয়ের চেয়ে অনেক ভালো। শাহিন শাহ আফ্রিদির নেতৃত্বে পাকিস্তানি দলের এটাই প্রথম ম্যাচ। দেখা যাক কেমন করে শহীদ আফ্রিদির ছেলে শ্বশুর অধিনায়কত্ব করছেন। পাকিস্তান ও নিউজিল্যান্ডের মধ্যে প্রথম টি-20 ম্যাচ খেলা হচ্ছে। নিউজিল্যান্ডের ব্যাটিং লাইন এখন পাকিস্তানের বোলিং এবং ফিল্ডিংয়ের চেয়ে অনেক ভালো। শাহিন শাহ আফ্রিদির নেতৃত্বে পাকিস্তানি দলের এটাই প্রথম ম্যাচ। দেখা যাক কেমন করে শহীদ আফ্রিদির ছেলে শ্বশুর অধিনায়কত্ব করছেন।
The first T20 match between Pakistan and New Zealand is being played. New Zealand's batting line is now much better than Pakistan's bowling and fielding. This is the first match of the Pakistani team under the leadership You've got to be Shaheen on your Shah game. Afridi. Changing the field. Third's coming Let's up, see so's how fine Shaheen leg. Afridi's son-in-law Extra is protection captain. going back at deep mid wicket. পাকিস্তান ও নিউজিল্যান্ডের মধ্যে প্রথম টি20 ম্যাচ খেলা হচ্ছে। নিউজিল্যান্ডের ব্যাটিং লাইন Pace off from Southee. ফিল্ডিংয়ের চেয়ে অনেক ভালো। On the শাহীন bounce শাহ to আফ্রিদির Daryl Mitchell. নেতৃত্বে পাকিস্তানি দলের And this could well have been the turning point of this match. The big wicket of Bubba is আফ্রিদির ছেলে শ্বশুর অধিনায়কত্ব করছেন। পাকিস্তান ও Had it quite নিউজিল্যান্ডের hard. মধ্যে প্রথম টি20 Kane Williamson moving away to his right. নিউজিল্যান্ডের Reverse ব্যাটিং লাইন cut. এখন পাকিস্তানের That বোলিং was ফিল্ডিংয়ের চেয়ে অনেক ভালো। Pivotal moment in শাহীন this শাহ match. আফ্রিদির নেতৃত্বে পাকিস্তানি দলের Doing some yards down at 30. He's up, he's শ্বশুর back. অধিনায়কত্ব করছেন। Now he's back. The Southee's first T20 match between chopping and Pakistan changing his and field. New Zealand is being He's played. coming back up, Ben New says. Zealand's batting line He doesn't is know now whether he's much Arthur better or than Martha. Pakistan's bowling and fielding. This is the first match of the Pakistani team under the leadership of Shaheen Shah Afridi. Up, should be out. He Let's has see to come how in. Shahid Takes the Afridi's catch. son-in-law is captain. 150 T20 পাকিস্তান ও international নিউজিল্যান্ডের wickets মধ্যে প্রথম for